Hello dear students, welcome back to class 12 mathematics question paper solutions from the part A MCQs. So this time I'm going to help you to solve all the MCQs including 3 to 4 hot questions which are included in upcoming year 2024 question paper. So without wasting much time, let's go to the first question here. So as it is, the first question is from relation and function. Let A is a set containing an elements A, comma B, comma C. A relation is defined on this set A and it is given by it containing only doublets. If you observe means it containing only doublets of all the elements of set A, then it is an example for ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? See, since the only three elements are what? A, comma B, comma C, and its doublets are present A, comma A, B, comma B, and C, comma C. So we know that there is a short tricks. If all the elements doublets are only present, then it will be a equivalence relation. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಾಂಗ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ, ರಾಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ thing, that is equivalence relation. If a relation R is both reflexive, symmetric and transitive, then it will be the equivalence relation. Okay, so heading towards the second question. As I told you in the previous video, the second question is always from the same chapter, that is relation function, but it is asked on the concept of function. Okay na? So here the function is defined from set of integers to set of integers given by f of x equal to x square, right? Here the function is given by what? F of x equal to x square ide. Okay na? So this function is which of the following anta keltidane, right? See, since my function f of x equal to x square, if you go to the domain part and codomain part, if it is denoted by set of integers to set of integer, suppose given function is x square irodrinda, suppose if I put x equal to -1 whole square will be what? 1. Again, if I put one more value as 1 square is also 1. Since it is not 1 it is a many 1 agutte. Okay na? If it is many 1. And also since my function f of x equal to x square, suppose if I take it as y equal to x square, then I can write x equal to plus or minus root y ಆಗುತ್ತೆ. Since my y belongs to the codomain part, so ನೀವು ಯಾವ್ದಾನ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x equal to plus or minus root of, suppose if I put y equal to -1 which is not at all belongs to my z ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, then definitely it is not surjective. Since there is no task about surjective and it is not injective also, this is many one function irode. Injective means one function, many one function irodrinda idu injective agodilla. And see, injective anta helidane, it is not at all injective, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, sin of tan inverse of x equal to modulus of x which is less than 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿ, sin of tan inverse of x ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ tan inverse of x equal to theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. then I will get x equal to what? Tan of theta, right? That is tan theta formula is, it is O by A, that is opposite by adjacent side alva. So if I go through the right angle triangle, this will be the hypotenuse and this will be the opposite side. So x by 1 irodrinda opposite side enagutte, illi x agutte and adjacent side will be what? 1. So if I go through the hypotenuse, just square and add it, that is 1 square is 1, x whole square, that is it is 1 plus x square agutte. And they are asking about what? Sin of tan inverse of x is alva. So here I can write sin of tan inverse of x, I will take it as a theta. Okay, so sin theta is what? Opposite by hypotenuse. Opposite side here is here x and hypotenuse side is root of 1 plus x square. So if you go through the options, so directly you can choose, that is option D agutte, right?
So next one, that is fourth question from the chapter vector algebra. Okay, so this is a question from vector algebra. See, here the question is, so the question is uh, third one, fourth one. See, director anta question ide idu. See, if A is a matrix, if A is a matrix of order m cross n, A is a matrix of order m cross n, B is a matrix of order such that AB transpose and B transpose A are both are defined, then the order of matrix B ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಈಸಿಲಿ, ರೈಟ್? ಸಿ, ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ m cross n ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಚೂಸ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ m cross n and let us suppose take out B is a matrix of order k cross p ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ m cross n, ರೈಟ್? And B transpose is nothing but K cross P becomes what? P cross K ಆಗುತ್ತೆ. This is the matrix B transpose. Since these are well defined, means the number of columns of a first matrix must be equal to number of rows of a second matrix. So here my B value becomes what? N is equal to P. And B transpose A is also well defined. Okay, so let me take B transpose matrix. B matrix order is K cross P, then B transpose will be what? P cross K ಆಗುತ್ತೆ. Then I will check out, this is A matrix. A matrix order is what? M cross N. A matrix is order M cross N. And suppose these two are well defined, then the number of columns of this B transpose must be equal to number of rows of A matrix. That is, I got one more value, that is K equal to M. And they are asking what is about order of matrix B ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಿ ಆರ್ಡರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ K cross P ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಮೈ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is equal to M, my K value is equal to M cross P value. This P value is equal to N, right? So M cross N ಆಗುತ್ತೆ. K cross P is the order of matrix B ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? So here K value becomes M and P value becomes N. So finally option C, that is M cross N, will be the answer, right? Let me go through the fifth question, and that is from the chapter determinant. Here this question is there in your NCERT. ಸೊ ನೀವು NCERT ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ A of ij is the co-factor of A ij ಅಂತ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ I and J ಪ್ಲೇಸ್ ನ 1 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು A11 is the co-factor of A of 1 1, right? See, if you choose this, then I will get A of 1 1, A of 1 1, A of 1 2 means A of 1 2, A of 1 3 means A of 1 3. So ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ 1 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 2 3 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 1 1 1, A12 A21 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಾಂಗ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ A21 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? A21 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 1 1 1, A21 A21, A31 A31. So option D will be the right answer. Okay, so let me go to the sixth one. So most of the time sixth question is always from continuity ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ and applicable ಇರುತ್ತೆ. So there will be 2 to 3 higher order thinking questions ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, and from there sixth one is also important there. See, f of x is greatest integer function x, where greatest integer function x denotes the it is continuous yet ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, we know that greatest integer function is always continuous in integral part, means integers ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ 1.5 is an integer, right? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಇದು 1.5 ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y equal to tan of 2x plus 3 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ವಿ ನೋ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ tan will be what? sec square. Okay,
and it is right 2x plus 3 as it is. Again you differentiate the function 2x plus 3, right? So differentiation of 2x will be what? 2, and the differentiation of any constant 0 agutte. So let me simplify this with the final answer. It is 2 times of sec square of 2x plus 3 agutte. So that is the thing. Let me go for 8th one. That is also from the application of derivatives nalli irutte. Okay. See, the total revenue in rupees received from the sale X units is given by anta ide, and marginal revenue ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು NCERT ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ r dash of x, that is equal to 3x square differentiation will be what? 6x plus 36 differentiation is what? 36. Okay, in place of x you just put 15, that is the total output sigutte nimge, that is r dash of 15 will be, so 15 into 6 is what? 90 plus this is 36. So 90 plus 36 will be what? 126. If you go through the option, that is option A will be the right one. So I hope you got the solution for this question, and I'll go with the 9th one, that is from the chapter integrals. Antiderivative of root x plus 1 by root x equals to anta kelidane. So antiderivative is nothing but what? Integration. You know that root x ge alli direct ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಸೊ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1 by 2, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 by ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸಿ x to the power 1 by 2, if you different integrate, it means I will give one short tricks. Just ನೀವು numerator and denominator add ಮಾಡಿ 1 by 2, 1 by 2, 1 plus 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So you just write x to the power 3 divided by 2, again divided by 3 by 2. It means x to the power n formula ಹೋಗುತ್ತೆ, plus, and we know that direct formula for this one, integration of 1 by root x is what? It is 2 root x plus c. And if you simplify this, I will get 3 by 2 will get reciprocal, it is 2 by 3, and it is x to the power 3 by 2 plus 2 times of root x can be written as what? X to the power 1 by 2. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. That's what I have to simplify. So if you go through these things, I think option C will be the right answer, because here something ಇಲ್ಲಿ x square ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2x to the power 1 by 2 ಅಂತ ಇದೆ, 1 by 3 ಇದೆ. So option A, option B and option D will be the wrong one. Let me go for the 10th one, easy question. Integration of cot square x ಅಂತ ಇದೆ. You know that integration of cot square x, we can write this as what? Cosec square x minus 1. Okay, we know the formula. And the integration of cosec square x is what? Minus cot x, and minus, as it is, integration of 1 will be what? X, again it is plus c, that is integral constant. If you go through the options, I think ಇಲ್ಲಿ cot x ಅಂತ ಇದೆ, but minus miss ಆಗಿದೆ, option A is wrong. And here plus x ಅಂತ ಇದೆ, it is also wrong. Option C will be the right one. Okay, next we'll go with the 11th one. Read carefully, it is from the chapter vector algebra. So one question ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೂಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ vectors AB, BC and CA as a side. AB vector, BC vector and CA vector. So if you add these 3 sides, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? A to B plus B to C plus C to A. Here your initial point and terminal point are same, definitely it will be what? 0. So 0 vector ಆಗುತ್ತೆ. So option A is right option. ನನಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ AC, we know that minus of AC can be written as what? Minus of CA, right? So minus of minus ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Again you will get AB plus BC plus CA. Again you will become what? 0 vector. So option B ಕೂಡ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Let me go with option C. AB vector, BC vector minus of CA can be reversed as what? Minus of AC. Okay. So minus of minus AC ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ಲಸ್ AC ಆಗುತ್ತೆ. Okay.
ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್ ಆದಂತ ಆಪ್ಷನ್, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದ್ರಿಂದ. ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸಿ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. Then the 12th one, go for it. That is also from the vector algebra part. So ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಕ್ವಶನ್? ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ 1 and 2 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ 1 and 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 into 2 cos theta equal to 1. Again I will get cos theta is equal to 1 and this will be divided by 2. So cos theta equal to 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ theta 60 degree ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. 60 is nothing but pi by 3. So if you go through the option, I think option D will be the right one. And the 13th one from your 3D geometry. So let me read the question first. See ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, Cartesian equation. Okay, so the Cartesian equation of the line parallel to y-axis and passing through the point 1, 1, 1 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. See, since the Cartesian equation of a line parallel is what? X minus x1 divided by a, y minus y1 divided by b, and z minus z1 divided by c when it is passing to the point with the direction cosines a, b, c. ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? 0, 1, sorry, these are the points x1, y1, z1 and these are direction cosines of y axis are what? 0, 1, 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ x minus x1 is 1, a value is 0, y minus y1 is 1, b value is 1, z minus z1 value is also 1 and c value is here 0, right? These are the direction cosines a, b, c. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. So I hope guys you understanding this. Let me go for the 14th one and we'll finish it off with the 15th. So 15th question is always from a linear programming irutte. See lane kottidane, clean agi observe ಮಾಡಿ. So the corner points of the feasible region determine the system of linear constraints ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ. and linear function ಇದೆ z equal to px plus qi and where pq are greater than 0, you need to find condition on PQ so that the maximum of Z occurs at the both the points 15, 15 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. See 15, 15 and 0, 20 ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ maximum ಇದ್ರೆ let us take what this is Z1 maximum and it is Z2 is maximum. Just you need to what? Put 15, 15 and 0, 20 in this linear function. What happens? So 15 into P will be what? 15P plus 15 into q, that is 15q, that is equal to 0 into p is 0 plus 20 into q, that is 20q. If you simplify this, I will get 15p equal to 20q and minus 15q. If you shift means I will get 5q ಆಗುತ್ತೆ, right? So 5 ones are 5 3s are, so you will get 3p is equal to q ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. I think here is the last option is right one, remaining will be the wrong one, right? So let me go for the 15th one from the chapter probability. That most of the time ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, conditional probability ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Let me check it. If a and b are the two events such that p of a is not equal to 0 and p of b bar a, p of b bar a ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಇದೆ, then which of the following condition holds ಅಂತ ಇದೆ. Let me go to the formula. This is p of b bar a. I know that the formula it is p of a intersection b divided by p of a, right? Since the p of b bar a value is given, that is 1,
And if you do cross multiplication here, easily you can get P of A intersection B equal to P of A. So ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, then if P of A intersection B is P of A, see A intersection B must be A ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ A should be the subset of B ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So if you go through these things, definitely option A will be the right one. So I hope you guys gone through all these kind of MCQs. So in the upcoming session, again I'll come up with one more model question paper. So until then, prepare well and go through this video again thoroughly, and we'll make the things perfect.